Hello my dear students, welcome to my channel RK Study Circle IPE. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? I hope you people are doing good. ఇక్కడ IPE నుంచి స్ట్రెయిట్ లైన్స్ సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. సో when it comes to straight lines, first of all, according to the తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్, మనం మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక చూసుకుంటే మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ marks distribution for straight line chapter is given as 1 LAQ, 1 LAQ, 1 SAQ and 2 VSAQs. సరే, మరి ఎల్ఏక్యూ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఈ ఎల్ఏక్యూస్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్. మనకు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అవేంటివంటే ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ సర్కమ్ సెంటర్, the questions based on circumcenter, the questions based on orthocenter, and then questions based on foot and image of any point, foot and image of a point with respect to the given straight line ax plus by plus c equal to 0 అని రాసుకుంటాం. అండ్ దెన్ చివరిలో మనకి మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మిస్సెలేనియస్ క్వశ్చన్స్. సో వీటిలో నుంచి మనకు సర్కమ్ సెంటర్కి రిలేటెడ్గా ఇన్ అండ్ అరౌండ్ 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆర్థో సెంటర్కి రిలేటెడ్గా లెట్స్ సే 4 క్వశ్చన్స్. ఫుట్ అండ్ ఇమేజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి 2 అండ్ additional examples. Let's say 3 questions belongs to miscellaneous. So after marks distribution, let's learn about circumcenter. What is circumcenter? First of all, what is circumcenter? The point of intersection of perpendicular bisectors of sides of a triangle called circumcenter, and it is generally represented by letter S అనే లెటర్ తోటి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇన్ అదర్ వేస్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్. ఏంటిదంట? a circle which passing through all three vertices of a triangle which is determined on its center and radius, right? ఆ సెంటర్ని ఏమంటామంటేనండి, ద సెంటర్ ఇట్ సెంటర్ ఆఫ్ సర్కమ్ సర్కిల్ ఈజ్ అవర్ సర్కమ్ సెంటర్. సింప్లీ let's denote with letter S. And radius of circumcircle, it is represented with letter R. It is called circumradius. circum radius ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో
ఒకసారి ఒక డయాగ్రామ్ చూసేసుకుంటే లెట్స్ సే లెట్స్ సే ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది విత్ వర్టిసెస్ ఏ బి అండ్ ఏబి అండ్ సి. నేనేమని చెప్పాను, ద సర్కమ్ సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్. పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లైన్ విచ్ ఈస్ passing through the midpoint of side BC. Let's say D is the midpoint of side BC and it must maintain a perpendicular with line BC, and AC line కూడా perpendicular ఉండాలి and it must pass through midpoint of AC. అలా E అని రాసేసుకుంటాం. Let's write it is E, and perpendicular to the line AB which is passing through a point F, where point F is the midpoint of side AB and raseskoni. The point of intersection of all such perpendicular bisectors are known to be the circumcenter. ఇంకోటి ఏమని చెప్పాను, సర్కమ్సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అక్కడ సర్కమ్ ఇది మనకు సెంటర్ అని మేక్ షూర్ చేసుకున్న తర్వాత వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రైట్ a circle which is passing through all three vertices of a triangle. The circle which is passing through all three vertices of a triangle, and radius వచ్చేసి నాన్న, its radius is nothing but this is the circumradius, right? This is my circumradius r and this one is also my circumradius r. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇది నా circumradius r. So సింపుల్గా what can I write? Circumradius is same as SA is equal to SB is equal to SC. So this is what the condition to find circumcenter of a triangle, right? So after completing the concept of circumcenter, let's try to solve some questions. కొన్ని questions చూసుకుందామండి. The questions whatever I am giving right now, ఇవి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి పికప్ చేసిన అండి, ఐపీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి. దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. I will let you know the further questions also. So we'll start with question number 1, that is find the circumcenter of a triangle having vertices 1, 3, -3, 5 and 5, 1. Let me drop a triangle which is having the side A and raskunam, which is having the vertices 1, 3, side B let's write -3, 5 and side C వచ్చేసి 5, -1 అని రాసుకున్నాం. అండ్ సర్కమ్సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మిడిల్లో ఉంటుంది. వాట్ వాజ్ ద కండిషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సర్కమ్సెంటర్? దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సర్కమ్సెంటర్ టు ఎనీ వర్టిస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద సర్కమ్రేడియస్ ఆర్. సో మనం ఇలా ఒక సర్కిల్ డ్రాప్ చేసేసుకుంటేనండి, R is our circumradius. Okay, we'll see the condition. So let's go with the solution. Condition to find circumcenter, it is equal to, that is R is equal to SA equal to SB equal to SC. Let me consider SA is equal to SB. SA equal to, what is SA? Distance between the circumcenter and the vertex A. So let S of H comma K is the coordinates of circumcenter.
Then the distance between SA is given by under root S minus 1 whole square plus K minus 3 whole square is equal to under root of SB is nothing but distance between S and B. It is given by H plus 3 whole square plus K minus 5 whole square. So squaring on both sides. Let me write down squaring on both sides. అప్పుడు ఏమని రాసుకోవచ్చండి, రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసేసుకుంటే దిస్ రూట్ అండ్ దిస్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఇవి రెండు రూట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అండ్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ బై యూజింగ్ a plus b or a minus b whole square is equal to a square plus b square plus or minus 2ab. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ఐఎమ్ ఎక్స్పాండింగ్ దీస్ టర్మ్స్. ఒక్కసారి ఆ ఈక్వేషన్ చూసేసుకుంటే బాస్, రైట్, ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ as h square plus 1 minus 2h plus k square plus 9 minus 6k. It is equal to h square plus 9 plus 6h plus k square plus 25 minus 10k. చూడండి, ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ h square k square and h square k square gets cancelled on both the sides. సో ఐ కెన్ రైట్, ఇట్ సైడ్ నాకు 6h ఉంది, ఇట్ సైడ్ నాకు 2h ఉంది. సో ఐ కెన్ రైట్ 8h ఆన్ వన్ సైడ్, ఇట్ సైడ్ minus 6k, and here it is minus 10k. So I can write minus 4k on my right hand side. And then plus 9 gets cancelled on each side. Even I can write on left hand side it is 24, it is equal to 0. So let it be equation number 1. Else you can even మనం 4 కామన్ తీసుకొని కూడా రాయొచ్చండి. ఇఫ్ ఐ టేక్ 4 కామన్ ఫ్రమ్ ది అబోవ్ ఈక్వేషన్, I can write 2h minus k plus 6 equal to 0. Let it be equation number 1. And let's consider one more condition, that is SA equal to SC అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. Consider SA equal to SC, so that I can write SA is nothing but distance from circumcenter to what is A. What can I write that value? H minus 1 whole square plus K minus 3 whole square, that is distance between S and A. Then what is the distance between S and C? It is given by under root H minus 5 whole square plus K plus 1 whole square. So squaring on both sides చేసాను అనుకో, I can cancel square root on both sides. And let me apply the same formula over here. మనం ఇక్కడ అప్లై చేసాం కదండి, ఈ ఫార్ములాని అగైన్ ఐ విల్ అప్లై. a plus or minus b is equal to h square plus 1 minus 2h plus k square plus 9 minus 6k is equal to h square plus 25 minus 10h plus k square plus 1 plus 2k. Okay, 2k plus 2k. On left hand side and right hand side, I can cancel h square k square on both sides. So ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ ఏమని రాసుకోవచ్చండి, 8h is written on left hand side and minus 8k is written on left hand side. Again ఇవి this value and again this value gone outside. Plus 1 gets cancelled on both the sides, and its side now plus 25 ఉంది. If it comes to the left hand side, what it will be, right? 25 minus 9, it will be 16, right? Is that 16? Yes, 16 equal to 0. Okay, let it be equation number 2. And I can even write this value is also equal to equation number 1 అని రాయొచ్చు కదా. ఇది రాసేసుకుందాం, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం.
లెట్స్ సే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రెండు ఒకే చోట రాసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం ప్రిఫర్ చేయాలండి. లైక్ plus 8h minus 8h get cancel, and I can write minus 4k and plus 8k. It is plus 4k, and then this value will become plus this value is plus 40 over here, and k value will become minus 10 when k value equal to minus 10. When k value equal to minus 10, what about h value? Just substitute this value in this equation. Let's say 8h minus 4k plus 24 equal to 0. ఈక్వేషన్లో రాసేసుకుంటే ఇక్కడ మనం 4ని కామన్ తీసుకొని రాసామనుకో 2h మైనస్ k వాల్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ 10 అండ్ ప్లస్ ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 6 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ 2h is equal to 2h equal to minus 16 and value of h equal to minus 8. Hence the required orthocenter of the triangle. Therefore the required circumcenter of triangle ABC was S of h comma k అని రాసుకున్నాం కదా. h comma k values what we have got, that is minus 8 comma minus 10. Here it completes the first question. Okay, after question number 1 ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 కూడా చూసుకుందామండి. ఫైండ్ ద సర్కమ్సెంటర్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ హూజ్ వర్టిసెస్ ఆర్ given by 1 comma 3 0 comma minus 2 and minus 3 comma 1. So when it comes with the solution, what is the condition for circumcenter? Condition to find circumcenter S of h comma k. ఏమని రాసుకుంటామండి? ఇట్ ఈస్ circumradius equal to SA equal to SB equal to SC, right? SA is nothing but consider condition SA equal to SB, similar to the previous question. SA is nothing but the distance between circumcenter and what is A. What is A? H minus 1 whole square plus k minus 3 whole square is equal to under root of h minus 0 whole square plus k plus 2 whole square. So squaring on both sides, షార్ట్ ఫామ్లో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అని ఇలా రాసుకుంటాను. SOBS అని రాసేసుకున్న తర్వాత సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఐ కెన్ రైట్, let me use that formula a plus or minus b whole square equal to a square plus b square plus or minus 2ab. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకున్నాను. ఈక్వల్ టు a square plus b square plus or minus 2ab అని రాసుకుంటాను. రైట్, ప్లస్ టైమ్స్ ఆఫ్ 2ab ఇలా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత సో let me write down the expression h square plus 1 minus 2h plus k square plus 9 minus 6k is equal to h square plus k square plus 4 plus 4k. So h square k square cancel on both the sides. ఇప్పుడు నేను ఈక్వేషన్ ఏమైనా విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే 2h plus 10k 2h plus 10k minus 6 equal to 0 అని రాసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆన్ వన్ సైడ్, రైట్? ఇలా రాసుకున్న తర్వాత 2 టేకెన్ కామన్, 2 కామన్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ h plus 5k minus 3 equal to 0. Let it be equation number 1. రైట్, ఇది ఒక కండిషన్కి మనకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చిందా. లెట్ మీ కన్సిడర్ వన్ మోర్ కండిషన్, దట్ ఈస్ SA ఈక్వల్ టు SC కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. SA ఈక్వల్ టు SC, రైట్? అండ్ ఆ వాల్యూ రాసుకున్నప్పుడు అండి కన్సిడర్ SA ఈక్వల్ టు SC. It is given by the distance from
S and A, that is h minus 1 whole square plus k minus 3 whole square is equal to under root of h plus 3 whole square plus k minus 1 whole square, where ABC are given by A వచ్చేసి నాన్న 1, 3, B values B coordinates of 0, minus 2 and C coordinates are minus 3, 1. These are important forever. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇది రాసుకున్న తర్వాతే ఇంకేమైనా చేయగలుగుతాం, రైట్? పాయింట్స్ రాసుకున్న తర్వాత okay, let me go with the question right now. Squaring on both sides. After applying squaring on both sides, square roots cancel on both sides, and h square plus 1 minus 2h plus k square plus 9 minus 6k is equal to h square plus 9 plus 6h plus k square plus 1 minus 2k. The value is minus 2k. H square k square gets cancelled on both sides, h square k square, so that I can write e to 2 minus 2h on the each side naku 6h undi, so I can write on one side, that is 8h, left hand side lo unna vatni right hand side lo raasukuntanu, minus 6k, and here it is plus 2 means 4k ani vastada. Let me cancel out 9 and 9 on both sides, and 1 and 1 would cancel, I think so. 1 and 1 is also cancelled on both sides, so I can write this one is equal to 0, and its value when 4 is taken common outside, 0 is equal to 2h plus k. I can write k value is equal to minus 2h from this equation. Let me write this one is equation number 2. Solving 1 and 2. Yes. Solving equation number 1 and equation number 2. What was the equation number 2? It is k value is equal to minus 2h. What was the equation number 1? It is given by h plus 5k minus 3 is equal to 0. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. రెండింటిని సాల్వ్ చేద్దామంటే జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ k, that is minus 2h in this equation number 1, so that I can write h plus 5 into minus 2h minus 3 equal to 0, so that I can write minus 10h is equal to 3, and h value equal to 3 divided by minus 9. I can write minus 1 by 3. h value is equal to minus 1 by 3. h value minus 1 by 3 అయితే what about value of k is equal to, that is 2 by 3, right? Minus of minus plus, and I am writing it's 2 by 3. Then on I can write down the required orthocenter of triangle ABC is obtained as s of h comma k, that is equal to s of minus 1 by 3 comma 2 by 3. Okay, let's see the last question based on circumcenter. It is required to find out the circumcenter of a triangle whose sides of a triangle are given by let's say this one is equation number 1. ఇది equation 1 అని రాసుకుందామండి. Let's say this one is equation number 2, and here it is the equation number 3. So triangle is generally formed by 3 lines. That is, let's say ఆ 3 line నే మనం equation number 1, let's say 1 అని రాసుకుందాం. 2 is this one, and 3 is given with this equation. And ఇక్కడ 3 point of intersections వచ్చాయి కండి. Let's say A is this point of intersection, B is this one, and C is over here. Remember A is the point of intersection of A
A is point of intersection of equation number 1 and equation number 3, and B is point of intersection of equation number equation number 2 and equation number 1, right? 1 and 2 అని రాసుకోవచ్చు. C is the point of intersection of equation number 2 and equation number 3. So A is the point of intersection of equation number 1 and 3 kada. So let me solve equation 1 and equation 3 such that I can write down, I can get the values of that one. So how to find out the point of intersection? Here one more concept involves finding out the point of intersection. చూడండి, let me take two line equations. ఒకటి it's a రెండు line equations, they are intersecting at p of h, k లేదంటే p of x1, y1 అని రాసుకుంటాను. So let's say this equation is given by a1x plus b1y plus c equal to 0, and this is the equation given by a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So the point of intersection can be found by, right, point of intersection can be found by the method of, point of intersection can be found by method of 2 by 2 determinant, 2 by 2 matrix determinant. Sir, how to write 2 by 2 matrix determinant? Let's see ఇక్కడ ఒక x అని రాసుకుంటాను, y అని రాసుకుంటాను, అండ్ లెట్ మీ రైట్ y ఓవర్ హియర్. అండ్ x కింద ఏమని రాసుకుంటే b1 coefficient of y for equation number 1, constant value for equation number 1, coefficient of x for equation number 1, that is, and coefficient of y is repeated again from equation number 1. Similarly equation number 2 కూడా అంతే రాసుకుంటాను, coefficient of y, constant value, coefficient of x, and coefficient of y is repeated again. So 2 by 2 matrix ఎలా రాసుకుంటాను సార్ అంటే, చూడండి, I can write b1 c1 b2 c2 ఇదంతా ఒక డిటర్మినెంట్ వాల్యూ. దిస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు y divided by modulus of c1a1 and c2a2 is equal to 1 divided by a1b1 and a2b2 ఇలా రాసుకోవచ్చండి. So that I can write what is the value of x. What is the value of x? Value of x is given by x divided by b1 c2 minus c1 b2. It is equal to y divided by a2 c1 minus a1 c2. It is equal to 1 divided by a1 b2 minus b1 a2, రైట్? ఒక సీక్వెన్స్లో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి భలేగా ఉంది కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏమని రాసుకుంటానంటే, వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ద ఎబో ఈక్వేషన్ ఐ కెన్ రైట్, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తానండి. దట్ ఈస్ b1 c2 మైనస్ c1 b2 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై a1 b2 మైనస్ b1 a2, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఎక్స్ వాల్యూ ఐ కెన్ రైట్ b1 c2 మైనస్ c1 b2 హోల్ డివైడెడ్ బై a1 b2 మైనస్ b1
a2. Similarly y value కూడా ఏమని రాయొచ్చు అంటే y value ఏమని రాయొచ్చు అంటే a2 c1 minus a1 c2 whole divided by a1 b2 minus b1 a2 అని రాయొచ్చు. సో ఓవరాల్గా హౌ కెన్ ఐ రైట్ ద పాయింట్ పి? హౌ కెన్ ఐ రైట్ పాయింట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై? పాయింట్ పి ఆఫ్ x1 కమా y1. సో అదే కదా మనకు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఈజ్ పాయింట్ పి ఆఫ్ x1 కమా y1. అది ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. పి ఆఫ్ x1 కమా y1 ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర y1 x1 y1 అన్న x1 y1, these values are x1 y1, రైట్. ఇక్కడ కూడా x1 y1 అని రాయాలి. రైట్. if it's done let me write down its value. that is b1 c2 minus c1 b2 whole divided by a1 b2 minus b1 a2, comma a2 c1 minus a1 c2 whole divided by a1 b2 minus b1 a2. This is my point of intersection of equation number 1. ఓకే, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి అండ్ పాయింట్ సి. నేను ఏమని రాసుకుంటే ఏ ఈజ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ 3 అన్నాను కదా. సో ఈక్వేషన్ 1 అండ్ 3 ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై డివైడెడ్ బై ఇలా రాసుకుంటే ద టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ x plus y plus 2 equal to 0. This one is equation number 1 and equation number 3 వచ్చేసి నాన్న x minus 2y plus 5 equal to 0, that is equation number 2. సరే, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ డౌన్ coefficient of y for equation number 1 constant value, that is 2, coefficient of x for equation number 1 and coefficient of y for equation number 1 is repeated again. Similarly for equation number 2, coefficient of y constant, coefficient of x and coefficient of y again. ఇక్కడ నుంచి నేను 2/2 మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇవి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాను and I will multiply these two also. So I am getting 5 plus 4 divided by -2. ఇది కూడా మల్టిప్లై చేస్తాను, ఇది డివైడెడ్ బై 1 కదా, ఇది కూడా మల్టిప్లై చేస్తాను. -2 -1 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు +9 డివైడెడ్ బై -3. ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -3. సో y వాల్యూ ఎలా రాసుకుంటాను బాస్? ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి, అండ్ దట్ ఈస్ 2 - 5 డివైడెడ్ బై -2 -1 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -3 divided by -3, it is equal to 1. So the point A will become, that is x1 comma y1 will become -3 comma 1. Similarly నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తానండి. Similarly point B is point of intersection of equation number 1 and equation number 2. అండ్ ఈ రెండింటిని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ పాయింట్ బి, దట్ ఈస్ x2, y2 యాజ్ x2, y2. ఆ పాయింట్స్ ఏమొస్తాయంటే అండి, ఎస్, అండ్ ఆ వాల్యూ వచ్చేసి బి పాయింట్ ఈజ్ మై 0, -2 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 సాల్వ్ చేస్తే C is point of intersection of equation number 2 and equation number 3 అని రాసుకున్నాను కదండి. అండ్ that point will become that is C of x3, y3. C of x3, y3 is given by 1, 3. 1, 3 is the point of intersection of 2 and 3. ఇప్పుడు చూడండి, we have got what are the coordinates of the vertices of the triangle. What are the, right?
సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనకు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దట్ ఈస్ పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, పాయింట్ సి, 3 పాయింట్స్ వచ్చేసాయి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ దీస్ ఆర్ ద 3 పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. మనం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 సాల్వ్ చేసాం కదండి. అది 1, 3, 0, -2 అండ్ -3, 1. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో మనం ఇవే సాల్వ్ చేసామండి, రైట్. ఆఫ్టర్ యూ గెట్ ద వర్టిసెస్ ఇక్కడ ఆర్ అని రాయాలి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ఏ ఈజ్ ఆర్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్బి ఈజ్ ఆర్ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్సి ఈజ్ ఆల్సో ఆర్. సో ద కండిషన్ ఫర్ ఫైండింగ్ ఎస్ ఆఫ్ హెచ్ కమా కే ఏమని రాసుకోవచ్చండి? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఏ ఈక్వల్ టు ఎస్బి ఈక్వల్ టు ఎస్సి. ఇవే కండిషన్స్ మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో అప్లై చేసినప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎస్, దట్ ఈస్ ఎస్ ఆఫ్ హెచ్ కమా కే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/3, 2/3. చూడండి, క్వశ్చన్స్ ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్ ఇచ్చారు. లైక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో మనకు పాయింట్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. బట్ దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఈజ్ లిటిల్ స్పెషల్. మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద సైడ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇచ్చారు. ఈ సైడ్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి వీఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఆర్ దోస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ దోస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్? ఏ, బి అండ్ సి. ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ మనం జనరల్ మెథడ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే, దట్ ఈస్ ఎస్ఏ ఈక్వల్ టు ఎస్బి ఈక్వల్ టు ఎస్సి. సో దట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ circumcenter is s of h comma k equal to -1/3, 2/3. Yes, follow up the question number 2. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3కి మనకు సర్కమ్ సెంటర్ కావాలంటే అండి, ఫస్ట్ ఆబ్టైన్ ఏబిసి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, దెన్ దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, రైట్. అక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో మనం ఆర్థో సెంటర్ ఏం సాల్వ్ చేసామో సిమిలర్ మెథడ్ సాల్వ్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూస్ ఓవర్ హియర్, -1/3, 2/3, right. So after completing 3 questions on circumcenter, question number 4 and 5 I would like to give you as the homework question. And question number 4, find the circumcenter of a triangle -2, 3, 2, -1 and 4, 0. And వీటికి SA equal to SB equal to SC equal to circumradius R అని మెన్షన్ చేసుకొని apply the condition of that condition to find out the circumcenter. And వీటికి ఆన్సర్ వచ్చేసినానా, ఎస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ హెచ్ కమా కే. ఇక్కడ హెచ్ కమా కే వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేది 3/2, 3/2, 5/2. This is the answer for question number 4. And when it comes to the question number 5, ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా, ఆర్థో సెంటర్ సర్కమ్ సెంటర్ని బేస్ చేసుకొని 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ 5 క్వశ్చన్స్ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్. ఇందులో మనకు 3 సైడ్స్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. సో ఈ సైడ్స్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కాన్సెప్ట్ తోటి మనం సాల్వ్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద 3 vertices of a triangle R. 3 vertices of a triangle R, that is 2, 1, తర్వాత 2, 1 ఒకటి, పాయింట్ బి, లెట్స్ సే పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, పాయింట్ సి అనుకుందాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, పాయింట్ సి అనుకుందాం. అండ్ -2, 3 అండ్ ద అదర్ పాయింట్ ఈజ్ 1, -2. ఇక్కడ నుంచి ఇది సర్కమ్ రేడియస్. మనకి ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ బీసీ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఏసీ అని ఇచ్చారు. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, దట్ ఈస్ ఏబి అండ్ సి. ఏబిసి వాల్యూస్ ఇక్కడ రాశాను మీకోసం, రైట్. It is circumcenter, this one is right. And condition for finding out the circumcenter is SA equal to R, SB equal to R, SC is also equal to R. అదే కండిషన్ అప్లై చేసుకుంటే సాల్వ్ చేసామనుకోండి, ఎస్, ఆ కండిషన్ అప్లై చేసుకొని ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్సీ ఈక్వల్ టు ఎస్బి ఈక్వల్ టు ఎస్సి అని రాశాను అనుకోండి, ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ circumcenter, that is h, k as -6/7,
-6/7, 2/7.